Assalamu alaikum and welcome to the conversation. Today we'll be talking about Kosovo. Many of you will be aware that the tension is very high between Serbia and Kosovo. UK has sent 600 personnel to Kosovo to bolster NATO forces there. Serbia has amassed a significant military force on the border of Kosovo. This comes on the back of a terrorist attack in which a Kosovan policeman lost his lives. A number of others were injured. And prior to that, the two presidents of the neighboring countries also met in a prearranged dialogue mediated by the European Commission. Unfortunately, the dialogue ended without making any significant progress. Furthermore, there's been accusation that Serbia has not been playing straight and has not been serious and sincere in those negotiations. You will no doubt remember that Kosovo became independent in 2008, but prior to that, in 1999, after a NATO intervention in which for 3 months NATO intensified its airstrikes on Serbia, including on Belgrade, which resulted in Kosovo coming under a UN mandate before it became independent in 2008. Although most of the European Union nations, US and a number of other countries recognize Kosovo, it nevertheless remains for some countries, including Serbia, to recognize. So today we'll be talking about Kosovo, especially what are the causes of this latest tension. If time permits, we'd also dig deep a little bit about its history and how the history plays out in the current conflict. But Serbia isn't just a neighbor to Kosovo, it is also a significant regional power in that region and has a vested interest in a number of other countries. We'll also want to understand how this conflict may play out in the wider region, in the Balkans, but also more widely, especially since Ukraine and the tension between Russia, US, and others. To discuss these issues, I'm joined by an esteemed panel of guests. But before I introduce them, just to remind you, today we will not be able to take any calls, unfortunately, which we normally do. But you are most welcome to watch our show on our Facebook page, TV1 UK, or YouTube channel, TV1 UK, either now or at a time convenient to you afterwards. You may leave comments in those pages. Now, turning to my guest, we are joined from Sarajevo by Dr. Admir Mullah Osmanovic. Dr. Admir, welcome to our show. Thank you for having me, and I'm very glad that I will have an opportunity to share some knowledge and ideas about the topic that you are covering today. We're also joined from Pristina by an academic and a politician, Dr. Besa Ismaili. Dr. Besa, welcome to our show. Thank you very much. Thank you for having me. And I believe we're also joined by Dr. Abdul Bari. Dr. Abdul Bari, can you hear me? I don't think we can. We'll come back to Dr. Abdul Bari in a moment. But first, Besa, can I start with you? Situation is tense at the moment from what we gather, but you are on the field. What is the mode there? What is the situation at this moment? Well, what can I say? We can start from the moment, but it... Sorry, Dr. Bari, can you hear me? Yeah, I have to change my room. Okay. My is a problem. It should work now. All right. So, Dr. Bari, we'll come to you in a moment, but let's start with Besa. Besa, just very briefly, do you want to give us a sense of the current situation on the ground in terms of build-up of forces on two borders? Yes. Just a couple of days before, we have been under attack. Actually, is the Republic of Serbia, who has committed and organized, well-planned, well-prepared certain intentions and aggression to the Republic of Kosovo. It has been one of the most heinous attacks since after the independence. Even though these kinds of, let's say, tendencies and these kinds of actions and threats in the security, not only of Kosovo, but in the region, were quite frequently conducted by the Republic of Serbia. In 2021, they even had, let's say, gathered their fighting planes all around the border of Kosovo, and especially in the north, which is closer to the border of Serbia,
ever since 1999, these kinds of incidents and threats and organized, let's say, terrorist attacks were very much present. But this one, which occurred, and it happened in the peak of, let's say, expecting some sort of a solution as the dialogue was going on and on for many, many years, and there has been an international pressure to conclude an agreement with Serbia. But obviously, Serbia doesn't want an agreement. It has never wanted an agreement. And this is the reason why Serbia has always been, let's say, equivoking or failing to implement the agreements that has signed in Brussels. I think Serbia has been encouraged this time of the year, especially after the Ukrainian war. And I think it has been backed up by Russia, and the whole intention was actually to shift practically the attention of the whole international community from Ukraine to Kosovo and Serbia, that is the Western Balkan, and open up another, let's say, burning point much closer to Europe. Fortunately, I believe there is always a fortune in a misfortunate situation such as this one, that the international community and our NATO allies and friends have actually been very, let's say, vigilant to the situation, and they have quite, let's say, purposely taken steps to prevent further escalation of the situation. But yet again, I must say that we are all very much worried because the let's say, the threat is always there. There has been, maybe we can talk later on, but yeah, we will come. One of the questions I was going to ask you: do you fear that Serbia still harbors desire to recapture, if you like, Kosovo? If you follow the rhetoric in Serbia, that is the discussion that has never stopped. It's a kind of consistency, and there has never been, let's say, a kind of repenting after all the atrocities that they have conducted throughout the former Yugoslav republics, and including Kosovo, for instance. Kosovo has been asking, I can also touch up on this point, that we were actually having the bodies of our missing persons from the mass graves in Serbia, for what no war criminal was ever indicted for this purpose. And we know that this was a state-sponsored, well-organized action. I mean, there are so many details that point out to the fact that Serbia hasn't changed. And this is the whole, let's say, mistake of the international community, misjudging or misreading that, with hopes that Serbia might have changed from the old, we'll come to aggressive past. But obviously it hasn't, and the current rhetorics in Serbia are very worrisome. They appear to be even more, let's say, aggressive than they have ever been before. And this is very frightsome. Right, Dr. Bessa, I'll come to you. I'll come to you in a minute. We will look at the reaction of the international community and whether or lack of it. Dr. Admir, Sarajevo also has not always enjoyed the best of relations with Serbia for obvious reasons. So when you look from there, what do you make of the latest escalation in tension? From Sarajevan perspective, from perspective of Bosnia and Herzegovina. Your perspective, well, from the Bosnia-Herzegovina's perspective. From the Bosnian-Herzegovina perspective, that's right. Well, I would say that it wasn't unexpected, something that we always should accept from the Belgrade regime. Especially this regime of Aleksandar Vučić, because in the historical context, talking about Serbia, we are always talking about some kind of the regime there, you know. Of course. And why? It's quite normal, you know. We see that for last
10, 15 years, that narrative about the Kosovo is the core of the Serbia is definitely everywhere in media, in culture, in arts, in education, and that idea that Kosovo should be returned to Serbia as a holy territory is something that we have in the Serbian public, as I already said, for more than a decade. So, from a perspective of my country, this is something that we were not surprised by that development. Thank you. I'll come to what surprised us. Sorry, I didn't hear you. Carry on. It comes with delay a bit. I will finish it just in one sentence. What surprised us is, let's say, very good response by the Kosovan government and very good preparation for, or that they were informed what is going on the north, what Serbia is planning to do, because it's very clear that Serbian government, the top officials actually prepared these soldiers, these attackers for that action. So this is, from our perspective, something that is actually very, very good. Thank you, Dr. Bari. I mean, I remember as a young adult the 1999 NATO bombing, and in many ways, it's probably the first time I heard about Kosovo, unfortunately. What do you, and I know you were at the top of your public service at that time, what do you make looking back, especially from UK's context, UK Muslim context, because UK played a leading role in 1999, didn't it? Well, thank you. I think that's one of the issues that NATO has been condemned by some sections, that NATO took a partisan view, partisan. So that's one of the things I even saw at that in the internal situation with the brother and sister. What I would go, I think historically, since 1389, when Kosovo was under Ottoman rule, Eastern Europe or Europe couldn't digest that, obviously, and history had changed. And in the after Second World War, Yugoslavia and all these issues we know, and the sufferings of Bosniaks, and the issue to me is the world has been divided further, and Anglo-Saxon world is called sort of NATO, and the Slavic world, and more or less this is now getting more distinct. Of course, are now trying to more or less come back to their position of. Thank you, Dr. Bari. I'll come to you in a moment. But Bessa, I'd like to ask you this. I'm mindful that we don't have a lot of time, but one of the issues that we have seen is that Kosovan president has been very critical of the European Union, especially the European Union's mediator who was negotiating it. How do you appraise the role of the European Union, US, UK, and others over the last 15 years since you became independent, and whether that has played a part in bringing about the situation that is today? I mean, 15 years ago, or ever since 1999, or even earlier, I mean, these are strategic partners of Kosovo and the Kosovo natural allies. Kosovo is a NATO-supported country. The only, let's say, criticism that we all share with our people and with our leaders is an accelerated process of integrating Kosovo into NATO. And we have had our arguments, which are being proved every day to be very powerful, very standing, and very true.
because of the threat that the Serbian regime, in this case, the Serbian government and the Serbian politics, is actually posing in the region. We must also acknowledge the fact that Vučić is an extra-nationalist, a former Milosevic minister, and who goes to Brussels, makes some sorts of negotiations, never implements any, but at every appearance on the TV after these talks, he actually vows that he will never recognize Kosovo as an independent state. And when you have these kinds of declarations, on the other hand, both parties are meeting in Brussels with the intention to reach an agreement, a peaceful and a standing agreement that will be concluded with mutual recognition between Kosovo and Serbia. These kinds of statements actually are quite, let's say, worrisome. I believe that NATO, EU, and all the Western countries in Kosovo, their role is absolutely critical. It has been pivotal in preserving the standing peace in the region and preventing further butchering of other nations all around Serbia. Thank you. We know very well, and the history is very recent, of the wounds that are still open, with which Serbia has not declared any kind of, let's say, not just repentance or to close that chapter. We see these ongoing discussions in Serbia, and the policies that they are actually pursuing as a government. Right, I'll come to in a minute. I want to get Admir on this as well, because just let me conclude. Please. This that our NATO allies in Kosovo and Kosovo and Albania, I think that there is this threat which goes beyond our borders as the Republic of Kosovo and Serbia, and it is exactly what the NATO's role comes at stake, which is to prevent Serbian hegemony, which is backed by Russia and by Putin. Vučić, unfortunately, is another, let's say, small Putin who wants to actually expand these sources of wars and atrocities that have been there and have been concluded by the humanitarian intervention of NATO. Never forget that the NATO intervention was triggered in order to prevent the mass killings that were going on in Kosovo. Thank you. And other war crimes, which Serbia was never held responsible. If there is a criticism in place, is that we should, and the international community should actually keep Serbia responsible of all the atrocities of the war. We haven't seen justice for our nations, be that in Bosnia or in Kosovo or elsewhere in the region. In contrary, we have seen a dosage of kind of appeasement towards Serbia in order for them to kindly, let's say, making efforts to detach Serbia from the Russian influence, but this is not happening. On the other side, Kosovo has been very constructive, and we have been absolutely obedient to all the international courts and international forums and all the responsibilities that Kosovo has taken over to implement. Thank you. Dr. Admir, very briefly, if you would, please. You have your own issues in Bosnia-Herzegovina, especially with Dodik and Serbia involved again. How do you read the role of European Union, US, UK, and the major powers? Well, I think that you know some of my thoughts about it, and they are not good. I don't see that United States, United Kingdom, European Union are doing what they should do here in the Western Balkans. We are emphasizing too much the role of the Russia and the President Putin. There is also the role of the Western powers, and they are not doing what they can do to help, to provide crucial help to the democracies in the Western Balkans, meaning to Bosnia-Herzegovina, to Kosovo, Montenegro, North Macedonia, to join these countries, these nations, within one mutual action to oppose very negative and malign interference by Serbia. So in that sense, unfortunately,
I think that we can see some snapshots of the Kissinger's doctrine here in the Western Balkans right now. This is the big game. We are small nations, and we don't know what Washington or London or Brussels will include, also the Paris and Berlin. Think what's the future of this soft belly of the Europe. So I think that, or I see that we have some of the very ambiguous approaches by the Western powers. Unfortunately, maybe it is going to be changed. I don't know. I advocate for that, but I'm not sure that it will happen so soon. Thank you. Dr. Bessa, lastly, we've got very, very short time, but very quickly. One concern that some people, or Serbia certainly raise, is that Kosovo isn't doing enough or anything to protect the interest of ethnic Serbs. What do you say to that, or what is the Kosovan government doing to integrate and protect the Serbs in Kosovo? I don't have the first-hand information, but I think Serbia will always say this, is that another war is ending more or less in the Caucasus areas, and one Muslim country is criticized for more or less taking over this legitimate land. So the world today is more or less a confused world, and NATO and European Union have probably got some negative push from the world opinions because of its failure in Ukraine. So that may have some effect. On the other hand, if Albania were a strong country, say, then probably some of the things would have been sorted Dr. Bari, Doctor, I'm sorry to interrupt you. I'm just going to, before we leave, I just want to ask Bessa, Yes. what do you say to our viewers who are listening, most of whom are British Muslims? Once again, sorry, I missed that part. What do you say to our viewers who are mostly British Muslims? What can they do, or any role they can play? Of course, Great Britain has played an absolutely important and is playing an important role in Kosovo as our friend, and also we have been cooperating in terms of state building. I mean, the UK and US and other EU countries have been there for us, and Kosovo is actually fulfilling all of its obligations. I would want them to support Kosovo by any means, and not to, let's say, sideline the mighty. I don't think that is at the best interest or at the best principles of of the values that we all share. Yes, Serbia is mighty in the region, but Kosovo is in its righteousness. I would like also to make a short replica, even though I wasn't sure that I heard clearly what Dr. Bari was saying about the EU. We would like to urge 5 other non-recognizing states of EU to recognize Kosovo and to support all the integration efforts of Kosovo into EU and to the North Atlantic structures. I think this is very important for Kosovo and for Bosnia and for the region and for the standing and sustainable peace in the region. Otherwise, these kinds of criticism, which I am not questioning whether they are, let's say, rightly posed or not, they do not have an alternative. I mean, the Western Allies for Kosovo have Dr. no Bessa, I'm sorry, but I'm sorry, but we've run out of time. Serbia is the one that needs to change and actually declare the right side. I'm sorry. Thank you very much. Thank you, Dr. Bessa and Dr. Admir, for joining us from Sarajevo and Pristina, respectively. I'm sure we will speak more often. Viewers, will take a short break, and after the break, we will explore some of these issues in more detail with Dr. Bari and another guest who will join us after the break. Do stay with us.
সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দি কনভারসেশনে। আপনাদের সঙ্গে আছি তালহা আহমেদ। আমরা প্রথমার্ধে আলোচনা করছিলাম কসোভো নিয়ে, এখনও আমরা কসোভো নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের গেস্টদের প্রথম সেগমেন্টের গেস্টদের সুবিধার্থে আমাদের অনুষ্ঠানটি আমরা ইংরেজিতে করেছি। আলোচনাগুলো প্রায় চলে আসবে, বাট প্রোগ্রামের শেষের দিকে আমি চেষ্টা করব যে আমাদের প্রথম দিকের আলোচনার একটা সামারি প্রেজেন্ট করতে। আমরা এই সেগমেন্টে উই আর জয়েন্ড ডক্টর বারি, ইউ হ্যাভ সিন, আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তিনি প্রথম সেগমেন্টে, এবং এখন স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন গবেষক অ্যানালিস্ট ডক্টর কামরুল হাসান। ডক্টর কামরুল হাসান, আপনাকে আমাদের প্রোগ্রামে স্বাগত। থ্যাংক ইউ তালহা। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আমরা প্রথমার্ধে আলোচনা করছিলাম কসোভোর কারেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে। তো আপনার কাছে খুব সংক্ষেপে জানতে চাইবো যে আপনি কিভাবে বিষয়টাকে দেখছেন। এটা গত 10-15 বছরের মধ্যে সিচুয়েশন সম্ভবত সবচেয়ে টেন্স। হ্যাঁ, আসলে তো আমরা কিছুটা ব্রিফ ইতিহাস আলোচনা করেছি কসোভোর, এবং একটা বিষয় একটু আবার রিক্যাপ করা দরকার, তাহলে এটা বুঝতে সুবিধা হবে। সেটা হলো যে এর আগের তো ইতিহাস আছে, আমরা বলেছি অটোমানের পার্ট ছিল কসোভো, কিন্তু ইন্টারেস্টিং একটা পার্ট আছে কিন্তু কসোভোর। সেটা হচ্ছে যে যখন এটা খুব ইন্টারেস্টিং, এটা যখন যুগোস্লাভিয়া ফর্ম করা হয়, দুইবার যুগোস্লাভিয়া ফর্ম করা হয় ইনফ্যাক্ট। একবার হচ্ছে 1918 অর্থাৎ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে, আবার যে যুগোস্লাভিয়া সম্পর্কে আমরা জানি সেটা হচ্ছে 1944-এ, যেটা জোসেফ মার্শাল টিটোর, এবং টিটোর যে সমস্ত কান্ট্রিগুলো নিয়ে যুগোস্লাভিয়া ফর্ম করে, এখন সেগুলো বোধহয় টোটালি কসোভো ধরলে 7টা কান্ট্রিতে এখন বিভক্ত। তো যখন সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে যুদ্ধটা হয়, আমরা যেটা বলে থাকি, একটা হলো 1912-এর বলকান, এটা কিন্তু ওয়েস্টার্ন বলকান মনে রাখতে হবে, কিন্তু আরেকটা আছে কিন্তু ইস্টার্ন বলকান, যেখানে রোমানিয়া আর অনেক এক্স্যাক্টলি। তো এই ওয়েস্টার্ন বলকানে যে যুদ্ধটা হয়, এটা হচ্ছে 1912-এ ইম্পর্টেন্ট যুদ্ধ হয়। ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে যখন যুগোস্লাভিয়া ফলিং এ পার্ট, আমরা যেটাকে যুদ্ধের মাধ্যমে যুগোস্লাভিয়া অন্য অন্য কান্ট্রিগুলো আলাদা হয়ে যায়, তার আগে কিন্তু কসোভো প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এটা 1980 সালে তারা করে। সেটা ঘটনাটা হয় কি 1974-এ বোধহয় কসোভোকে আলাদা সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কি সেলফ রুলিং গভর্নিং ইন স্ট্যাটাস দেওয়া হয়, যেটা অনেকটা কাশ্মীরের মতো আর কি। এইটা বোধহয় ক্যান্সেল করে দেওয়া হয় না, 1974 এটা করা হয়, আরো আগে থেকেই, আরো আগে না, এটা ক্যান্সেল করা হয় যখন 1989-এ, তখনই কিন্তু কসোভো প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্স ঘোষণা করে। এবং তারা প্রথম, এবং এটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং, সেই সময় যে ইন্ডিপেন্ডেন্সটা ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই ইন্ডিপেন্ডেন্সটা ঘোষণা করেছিল তখনকার আলবেনিয়ান, কারণ কসোভো কিন্তু দুইটা মেজর এথনিক, যদি আমরা বলি মেজরটা কিন্তু আলবেনিয়ান, এবং মাত্র 10-15% বোধহয় হচ্ছে সার্বিয়ান। তো এথনিক আলবেনিয়ান লিডাররা তখন কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্স ঘোষণা করে, এবং সেই ইন্ডিপেন্ডেন্স ঘোষণার পরপরই কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি অন্যান্য ইউগোস্লাভিয়ান কান্ট্রিগুলো 1 by 1 ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায়। একেবারে আমরা যদি ধরি ইতালির কাছে স্লোভেনিয়া থেকে শুরু করে ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া হার্জেগোভিনা, এরপরে এইদিকে আসলে আমরা পাই হচ্ছে এদিকে মেসিডোনিয়া, এইদিকে হচ্ছে মন্টিনিগ্রো। কিন্তু কসোভোর স্ট্যাটাস নিয়ে তখনও কসোভো যদিও আগে ইন্ডিপেন্ডেন্স ঘোষণা করে, কিন্তু সেটাকে তখনকার দিনের শাসকরা মেনে নেয় না, না নিয়ে কিন্তু তখন সিরিয়াসলি এটাকে ইয়ে করা হয়। এবং সার্বিয়া, এই যে সার্বিয়ার যে অ্যাটিটিউড, যে কসোভো পার্ট অফ দ্য সার্বিয়া, দিস ইজ দ্য মেইন, এই যে এসকেলেশন প্রবলেম এখন আমরা দেখতেছি। আমরা বলে থাকি যে কসোভো সেকেন্ড টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্স ঘোষণা করেছে আবার 2008-এ, এবং এইবার তারা পার্লামেন্টের মাধ্যমে ইন্ডিপেন্ডেন্স ঘোষণা করেছে। ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে এইবার যে পার্লামেন্টের মাধ্যমে ইন্ডিপেন্ডেন্স ঘোষণা করে 2008-এ, এখন বলা থাকে প্রায় 10-11টা কান্ট্রি অনুমোদন দিলেও সার্বিয়া কিন্তু তার কোনোভাবেই সে এটাকে সে মনে করে পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ সার্বিয়া। এবং খুব রিসেন্টলি অনেকগুলো ঘটনা আছে যে ইভেন একটা ট্রেন চালু করেছে ফ্রম বেলগ্রেড, কারণ বেলগ্রেড কিন্তু ওয়াজ দ্য হার্ট অফ হোল দিস বলকানের ইয়ে ছিল। এবং আমরা যদি যুগোস্লাভিয়ার সেই মার্শাল টিটোর সময়কার যুগোস্লাভিয়ার পাওয়ার এবং তার গ্লোরি এবং তার ইয়ে চিন্তা করি, ওয়াজ কিন্তু সার্বিয়া, বেলগ্রেড থেকে তারা ট্রেন চালু করেছে, যেটা কসোভোর প্রিস্টিনা বোধহয় ওদের ক্যাপিটাল, সেখানে আসবে। এখানে 17টা ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রেনের ভিতরে বাইরে লিখে রাখছে কসোভো ইজ ইন সার্বিয়া ইন্টেনশনালি। এই ট্রেন কিন্তু আসে এখনো,
অর্থাৎ না, না, সার্বিয়া সেটা তো- তারা অর্থাৎ তারা এটাকে মেনে নেয়। দিস ইজ দ্য রিজন আমার কাছে মনে হয় যে সার্বিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত কসোভোর ইন্ডিপেন্ডেন্সকে গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই যে ভায়োলেন্স, বিশেষ করে নর্দার্ন পার্ট যেটাকে আমরা বলি, বেশিরভাগ সার্বিয়ান যেখানে বাস করে, যে সিটিগুলো ইয়েতে থাকে, এইসব জায়গাতে যে রিসেন্ট ভায়োলেন্সে যেটা আসছে, সেটা কিন্তু এটা 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 চলতেই থাকবে। এবং আমরা দেখেছি টক ফেল করেছে, কারণ টক ফেল করেছে একই কারণে, কারণ সার্বিয়ানরা কসোভোর ইন্ডিপেন্ডেন্স কোনোভাবেই মেনে নিতে রাজি না। এবং এটা টুডে অর টুমরো, এখন হয়তো ন্যাটো ফোর্স দিয়েছে, এখন হয়তো আমেরিকা ইয়ে করেছে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওখানে বিরাট মেসি বিল্ড আপ হয়েছে, এবং এটা এটা অসম্ভব কিছু না। আমার সিরিয়াসলি মনে আছে, এইখানে যখন আসছিলাম একবার, ডক্টর বাজু ভাই ছিল মনে করেন, ইউক্রেনের তখন সৈন্য বর্ডারে আনাআনি করা হচ্ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি মিলিয়ে, আমরা কিন্তু কখনোই চিন্তাই করিনি যে রাশা এইভাবে ইউক্রেনকে, আমার মনে আছে আমরা যখন অ্যানালাইসিস করতেছিলাম এখানে বলতেছিলাম আমরা সবাই একমত যে না, যুদ্ধবোধের শেষ পর্যন্ত একটা হবে না। কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি যারা ভিতরে ছিল ওই সময়, যারা ইউক্রেনে ছিল এবং রাশাতে ছিল, তারা আমাকে পরে বললো যে না, যুদ্ধ যে হবে এটা অলমোস্ট তারা নিশ্চিত যে রাশা। এখানে এখন যে অবস্থাটা দাঁড়াইছে, যদিও এখানে ন্যাটো এবং ইয়েদের ব্যাপক ইয়ে রয়েছে, কিন্তু সার্বিয়া কিন্তু মনে রাখতে হবে, সার্বিয়া কিন্তু আরেকটা রাশিয়ান ক্লায়েন্ট স্টেটাস ছিল। আমি গেছি বেলগ্রেডে, ইউ ক্যানট ইমাজিন যে হাউ ডিফারেন্ট দিস সার্বিয়ান I've been পিপল there recently, ইন that's কম্পারিজন উইথ আদার কান্ট্রিজ। I've also been last month in fact. ডক্টর বারি, একটা বিষয় যে মানে আমরা মুভ করব আরেকটা বিষয়, বাট তার আগে আপনি কি মনে করেন যে সার্বিয়া মানে রাশাতিক যেভাবে ইউক্রেনে অ্যাডভান্স করেছে, সার্বিয়া সেরকম কিছু করতে যাবে? সার্বিয়া নিজের থেকে পারবে না। আর আসলে গ্লোবাল পলিটিক্স চেঞ্জ হয়ে গেছে, ন্যাটোর পজিশন কিন্তু তুলনামূলকভাবে দুর্বল বলে আমি মনে করি। আর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে নতুন একটা দুটো দেশ এখন রাশিয়ার পক্ষে না, কিন্তু ন্যাটোর পক্ষে না আর কি। কিন্তু এখানে তো ইউক্রেন আর কসোভোর একটা পার্থক্য আছে। ন্যাটো জি, as a military force can হ্যাঁ, ন্যাটো এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কথা, ইউজ ফায়ার পাওয়ার এন্ড ডিস্ট্রয় থিংস বাট দে ক্যানট কনস্ট্রাক্ট। এটা হিস্টোরিক্যালি পিপল নো দিস। ফলে 2008 সাল থেকে ন্যাটো সাপোর্ট করে কসোভোকে, তারা ইচ্ছা করলে কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে হেল্প করে একটা ভায়াবল স্টেট হিসেবে এটাকে রূপান্তর করতে পারতো। আমি জানি না কসোভোর লিডারশিপ সেটাকে কত সুযোগ নিয়েছে, সেটা অন্য জিনিস। আরেকটা হলো আলবেনিয়ানদের ব্যাপারে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অনেকগুলো দেশ, স্পেশালি ব্রিটেনের অনেক একটা নেতিবাচক ধারণা আছে। যেহেতু কসোভোর পপুলেশন ম্যাক্সিমাম আলবেনিয়ান এথনিক অরিজিন, that might have an impact. So in a realism sense, নেটো এবং ইউকে অনেকে মনে করে না যে তারা যেটা বলে সেটা করবে বা করতে পারে। That's the major issue in my observation. So Kosovoর population, Kosovoর people, political leadersরা যদি শুধুমাত্র নেটোর উপর ডিপেন্ড করে বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের, এছাড়া তাদের উপায়ও নাই, অন্য কোনো সূত্র বের যদি না করে, দেন প্রবলেম হলো যে নেটোর ফ্রন্ট মানে বিভিন্ন জায়গায় মানে ডিভাইডেড হয়ে যাচ্ছে আর কি। দ্যাট ইজ মাই ওয়ারি, যে হিস্টোরিক্যালি নেটো অথবা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দুর্বলের পাশে বেশি দিন থাকে না আর কি। এটা আমার একটা অবজারভেশন, আই মে বি রং। একটা বিষয় যেটা হলো, আমরা একটু স্লাইটলি মুভিং অন, মানে সেম টপিক বাট একটু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে যাচ্ছি। মানে ইউরোপের আমরা নেটিভ মুসলমান যদি বলি, তাহলে তো এই রিজনেই সবচেয়ে বেশি, এই রিজনেই বলতে হবে, কসোভো, আলবেনিয়া, বসনিয়া হার্জেগোভিনা অ্যান্ড সো অন। বুলগেরিয়াতেও আছে, বাট মেজরিটি মানে পপুলেশন হলো বসনিয়াতে মুসলমান, ওয়েস্টার্ন বলকানের ওয়েস্টার্ন বলকানে, হ্যাঁ, মূলত এই তিনটা দেশে মেজরিটি, অন্যগুলোতেও আছে। তো কিন্তু তাদের যে মানে ইন দ্যাট সেন্স আমাদের কাছে তো এদের যে মানে অবস্থানটা বা আমাদের ডেইলি ডিসকোর্সে তাদের অবস্থানটা অলমোস্ট অনুপস্থিত। আপনার কি মনে হয় যে আমাদের এখানে কিছু করার আছে বা আমাদের আরো ইন্টারেস্ট নেওয়া উচিত?
ওকে হ্যাঁ, আসলে হয়েছে কি একটা ইন্টারেস্টিং ইস্যু আছে। ইন্টারেস্টিং ইস্যুটা আমরা সবসময় মনে রাখি অত ভুলে যাই। সেটা হচ্ছে ভায়াবল স্টেট কি জিনিস। আমার কাছে মাঝে মাঝে মানে ইন্টারেস্টিং আলোচনা বিভিন্ন সময় আসে। একবার একটা গবেষণা এবং রিপোর্ট পড়তেছিলাম, বই পড়তেছিলাম যে প্যালেস্টাইন কি কখনো ভায়াবল স্টেট হওয়া সম্ভব কিনা কারেন্ট সিচুয়েশনে। সব অ্যানালাইসিস, ইকোনমিস্ট, এবং একটা সাংঘাতিক একটা ইন্টারেস্টিং বুক, এবং ইস কেম আউট দিস বুক যে ক্যান প্যালেস্টাইন ক্যান বি এ ভায়াবল স্টেট। ভায়াবল মানে সাস্টেইনেবল স্টেট, ভায়াবল স্টেট। তাদের অ্যানালাইসিস নো। কেন নো ব্যাখ্যা করেছে। এই যে মনে করো মাত্র 1.7 মিলিয়ন পপুলেশন যার এখন আমরা অবস্থান দেখতে পাই, এবং এর আয়তন হচ্ছে 1/4 অফ সুইজারল্যান্ড, চারপাশে পাহাড়ে ঘেরা একটা ছোট্ট টাইপের স্টেট। এইটিকে একটা ভায়াবল স্টেট হয় কিনা, এবং এই ভায়াবল স্টেটকেই আমাদের কি সাপোর্ট করা উচিত? দিস ইজ মাই পার্সোনাল মানে যে এই ধরনের একটা স্টেট, এত ছোট্ট একটা কি আমরা সব। এখানে একটা বিষয় আছে না, যেমন কসোভো যেখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলো ইভেন্চুয়ালি, একটা ইনফ্যাক্ট ইন দ্যাট হোল রিজন সার্বিয়ার যে রোল ইন টার্মস অফ প্রসিকিউশন, টর্চার অ্যান্ড কিলিং, তাদের বের হয়ে আসা ছাড়া তো কোনো না, অ্যাবসলিউটলি আমি ওইটাই বলতেছি। আমি বলতেছি যে এই যে ভায়াবল, কেন সার্বিয়া আর ইসরায়েল আর প্যালেস্টাইনের সার্বিয়ান কসোভোকে আমি কম্পেয়ার করতেছি ভেরি সিমিলার ওয়েতেই, যে এই যে প্যালেস্টাইনের যেভাবে আমরা ভায়াবল স্টেটের কোশ্চেনে আসলে ইসরায়েলের যে আগ্রাসী ভূমিকা, সেখানে এটা ভায়াবল স্টেটের সেই টু স্টেট সলিউশন টাইপের অবস্থান এখন তো আমাদের নাই। কিন্তু এখানে এই টাইপের স্টেট, স্মল স্টেট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট উইথ দিস হোয়াট ইজ কল হস্টাইল পাওয়ারফুল কান্ট্রি, এটা তো একটু ডক্টর ভাই বললেন যে এটা যদি ভায়াবল স্টেট হিসেবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এগুলো যদি তৈরি করার ব্যাপারে ন্যাটো বা আমাদের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, এই ক্ষেত্রে কিন্তু ন্যাটো বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের তেমন কোনো রোল দেখি না, বরং দেখি যে এটাকে একটা প্রোটেক্টিভ রিজিয়ন টাইপের অবস্থান তৈরি করে করা। এটা ফুল ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা কান্ট্রি হওয়ার জন্য যেসব তার ইনস্টিটিউশন, যেসব তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যেসব ভায়াবিলিটি দরকার, সেই ব্যাপারে কিন্তু আমরা কোনো সময়ই এই সমস্ত কান্ট্রি, এবং হতে পারে গুড কোশ্চেন যে আর অ্যানাদার মুসলিম স্টেট, তাই না, বসনিয়া হার্জেগোভিনা অ্যানাদার স্টেট, আলবেনিয়া অলমোস্ট, যে তো এরকম আলাদা একটা মুসলিম স্টেট হিসেবে এরা হয়তো এটাকে চাই না। ইন্ডিপেন্ডেন্স যদিও ঘোষণা করেছে, স্বাধীনতা হিসেবে তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু তাদের এই সব ব্যাপারে কিন্তু খুব বেশি অগ্রগতি আমরা দেখি নাই। ঠিক আছে, আইদার বোথ সাইডস। ডক্টর বারী, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি, শুনছি। হ্যাঁ, তো আমি যে প্রশ্নটা আগে আপনাকে করেছিলাম, একটু স্লাইটলি মডিফাই করে যেটা বলতে চাই যে মানে আমরা যারা ইউরোপে এখন আছি, আমরা মানে অরিজিনেটিং ফ্রম মাইগ্রেন্টস, আমি না হই বা আমার বাবা বা দাদা, তো আমাদের চেয়ে এরা তো নেটিভ ইউরোপিয়ান মুসলিম, এবং তাদের তো একটা মানে ইউরোপে ইসলামের বা মুসলমানদের একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে তাদের একটা ভূমিকা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু করণীয় আছে কিনা, এবং তাদের প্রতি আমাদের আরো বেশি ইন্টারেস্ট নেওয়া দরকার কিনা, এবং নিলে সেটা কিভাবে আমরা নিব? অবশ্যই আছে, এবং প্রবলেম যেটা হয়ে গেছে, গত কমিউনিজমের দশকের পর দশক তাদের ভিতর থেকে ইসলামের রূহ এবং স্পিরিটটাকে উইক করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং তাদেরকে আমরা দোষারোপ করতে পারি, কিন্তু তাদের রিয়েল সিচুয়েশন ওয়াজ নট কন্ডিউসিভ আর কি। আর আমরা যারা মানে 4 কন্টিনেন্টস থেকে এসে ইমিগ্রান্ট হিসেবে এখানে, মানে আমাদের ছেলেমেয়েরাও তো ভার্সিক্যালি দে আর ট্রিটেড অ্যাজ ইমিগ্রান্টস। প্রবলেম যেটা হয়ে গেছে যে মুসলিম কমিউনিটি ইন দি ইউকে কে অনেকে মনে করে যে এটা একটা ওয়েল অর্গানাইজড কমিউনিটি, কিন্তু আমার অবজারভেশন হলো when it comes to civic engagement, when it comes to working for the common good and working with the wider society for the common good, আমাদের বিশেষ করে যারা একটু ধার্মিক আমাদের মধ্যে আছে, তাদের রোলটা সবচেয়ে কম আমি দেখি। মানে মানে হ্যাঁ, শত শত হাজার হাজার ইসলামিক সংগঠন আছে, কিন্তু কালেকটিভলি দে আর উইদিন দ্যাট স্মল ওয়ার্ল্ড। যেটা মানে রিসেন্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এমনকি ইন্ডিয়ান কমিউনিটি পাশ্চাত্যে যারা ইমিগ্রেন্ট ঠিক না, যারা আছে বড় বড় মানে পলিটিক্যাল, ইকোনমিক, মিডিয়া, টেক ফার্মের উপরে বড় বড় মানে সিও হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে ওই জাতীয় অ্যাম্বিশনটা তুলনামূলকভাবে কম।
ইসলামিক গ্রুপের মধ্যে তারা ইসলাম মানে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা মেলামেশা করে না। Until and unless we become part and parcel of the society, we become recognized virtually, in effect recognized as a social or economic or political force or media force. আমাদের এটা লাক্সারি হবে আমরা তাদের জন্য কিছু করতে, মানে এটা একটা জাস্ট আমাদের উইশফুল থিঙ্কিং বা দোয়া হবে, এবং দোয়া করা অবশ্যই সওয়াবের কাজ। থ্যাংক ইউ। একটা পয়েন্ট শুধু অ্যাড করি আমি, এই পয়েন্টটা ধরে মেনশন করলে, রাইট, ইজ টকিং অ্যাবাউট দ্য, মানে আমাদের মতো ইমিগ্রেন্ট মুসলিম মধ্যে। কিন্তু আর একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট কিন্তু কসোভোর ক্ষেত্রে ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে বা আমরা লক্ষ্য করি, সার্বিয়া সামহাও কিন্তু ভেরি গুড রিলেশনশিপ উইথ some of the Middle East countries. Even Turkey. You will be excellent. You will be surprised to see the Belgrade developmenটের ক্ষেত্রে মানে ইউনাইটেড আরব এমিরেটসের যে ভূমিকা এবং যে বিলিয়নস অফ ডলার যে দিচ্ছে বেলগ্রেডের ক্ষেত্রে, এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু তারা কসোভোর ব্যাপারে বা কসোভোর এইসব ইস্যুতে দে আর টোটালি মানে ইগনোরেন্ট, এবং তারা এইসব ব্যাপারে ঠিক কোনো ধরনের যে আমরা মুসলিম রোলের কোশ্চেন যখন আসি এইসব ক্ষেত্রে, এটা কিন্তু খুব অ্যাবসেন্ট। আমরা তো আছি ঠিক আছে ইমিগ্রেন্টে, কিন্তু মুসলিম কান্ট্রিগুলোরও যেখানে রোল প্লে করতে পারে, যেখানে সেটা সার্বিয়াকে এরকমভাবে করেছে, বহু আমি একদম ফেসটি দিতে পারি যে সমস্ত ডেভেলপমেন্টের সার্বিয়ার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে ইউনাইটেড আরব এমিরেটসের রোল, কিন্তু সেখানে কিন্তু কখনোই সে এই কসোভোর নিয়ে কিন্তু ইউনাইটেড আরব এমিরেটসের সাথে কখনোই আমাদের এই সার্বিয়ার গভর্নমেন্ট বা এদের গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে খুব বেশি মুসলিম ইস্যু হিসেবে এটাকে কোনো আমরা আজকে সেই বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না, কিন্তু এটা কিন্তু আরো কোয়েশ্চেন আছে না এখানে, শুধু সার্বিয়া বা কসোভোতে না, আরো যে আমি জেনারেলি কোশ্চেন এটা। একটা আপনাকে আমি যে প্রশ্নটা করতে চাচ্ছিলাম ডক্টর কামরুল হাসান, যে আমরা যদি দেখি বসনিয়া ফর এক্সাম্পল, effectively office of high representative যে high representative is the most powerful man. In fact সে সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি আইন পর্যন্ত চেঞ্জ করতে পারে, কনস্টিটিউশন চেঞ্জ করতে পারে। সিমিলারলি, এবং সেখানে ইউকের কিন্তু একটা বিরাট রোল আছে। সিমিলারলি কসোভোতে ইফেক্টিভলি ইটস এ ন্যাটো প্রটেক্টরেটের মতোই অনেকটা, এবং সেখানেও কিন্তু ইউকের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা যারা ব্রিটেনে আছি, আমরা আরও কিছু করতে পারি কিনা, ব্রিটিশ সরকারের মধ্যেও কোনো লবিং প্রেশার বা অ্যাওয়ারনেস রেজ এরকম কিছু করা যায় কিনা? হ্যাঁ, সেটা মানে বললেন নাকি, সেটা যদি সিভিল এনগেজমেন্টের এইসব ইস্যুতে যদি আমাদের স্ট্রং রোল থাকে বা স্ট্রং আমাদের যদি বিভিন্ন লবি গ্রুপ থাকে, যেটা অনেকেরই আছে, বিভিন্ন ইস্যুতে আমরা বিভিন্ন সময় দেখতে পারি, তাহলে অবশ্যই দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং ভ্যালিড পয়েন্ট অ্যাজ ওয়েল। যেহেতু ইউকের এখানে একটা বড় রোল আছে, আই এগ্রি উইথ দ্যাট। এবং ওখানে আমরা প্রবলেমটা হলো যে আমরা তো আসলে উইক, আমরা তো এইসব ব্যাপারে মোটেই না। ইভেন আমরা মনে আছে ভাই এক্স সেক্রেটারি জেনারেল ছিল এমসিবির, এইসবকে সামনে নিয়েই তো, যদিও সেটা ডোমেস্টিক ছিল, লবি পার্ট অফ দ্য এমসিবি অ্যাজ ওয়েল, ডোমেস্টিক পার্ট ছিল সেটা, কিন্তু এরকম এই টাইপের তো ইন্টারন্যাশনাল পার্টেও রোল প্লে করার ব্যাপক সুযোগ ছিল, যে এইসব ইস্যুতে এই ধরনের অর্গানাইজেশন বা এই ধরনের স্ট্রং সিভিল এনগেজমেন্ট যদি থাকতো গভর্নমেন্টের সাথে, তাহলে তো এটা ইফেক্টিভলি রোল প্লে করতে পারতো। কিন্তু এক্ষেত্রে তো আমরা দুর্বল, আমাদের ম্যান পাওয়ার বা আমাদের অর্গানাইজেশন বা আমাদের যে রিসোর্স, আমাদের যে এনগেজমেন্ট, এটা, বাট ইট ক্যান বি, অফকোর্স ইট ক্যান বি ভেরি ভাইটাল রোল এখানে প্লে করার সুযোগ, এবং প্লে করার জন্য যদি এই রিসোর্স থাকতো, তাহলে অবশ্যই আমার মনে হয় এটা প্লে করার সুযোগ ছিল। ডক্টর বারী, আমরা তো আমাদের অবস্থা কতটুকু দুর্বল বা সবল সেটা আমরা জানি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা তো একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আছি, সেক্ষেত্রে যারা আমাদের প্রোগ্রাম আজকে দেখছে তাদেরকে আপনি কি বলবেন যে তারা কি করতে পারে বা কি করা উচিত? উপদেশ দেওয়া সহজ, আসলে আমরা কিন্তু আগের চেয়ে অনেক উপরে চলে এসেছি। এডুকেশনালি উই আর অ্যাবাভ ন্যাশনাল এভারেজ। জবের দিক থেকে সমস্যা যেটা হয়েছে, আমাদের মধ্যে সেন্ট্রাল লিডারশিপের অভাব আছে, যেটা এমসিবি শুরু করেছিল কিন্তু এখন অনেক দুর্বল হয়ে গেছে, সেটা একটা জিনিস। আর আমাদের মসজিদগুলোতে অসংখ্য মসজিদ আছে, এখানে মসজিদের মেম্বার থেকে যদি যে কথাগুলো আমি এবং ডক্টর কামরুল হাসান বললেন, যে ইয়ং জেনারেশনকে তৈরি করার পেছনে বাবা মার সাথে যদি তারা এই দেশের সোশ্যাল, পলিটিক্যাল, কালচারাল, আমি সরাসরি
পলিটিক্স মানে পলিটিক্যাল পার্টির কথা বলছি না, পলিটিক্যালি কনসাস করার চেষ্টা যদি আমাদের ইমাম সাহেবরা, কমিউনিটি লিডাররা, ইসলামিক সংগঠনগুলো করে, তাহলে এক জেনারেশনের মধ্যে একটা জাতির ভবিষ্যৎ চেঞ্জ হতে পারে। আমরা দেখেছি কোনো কোনো জাতি ফ্রম ভেরি মিনিমাল সিচুয়েশন থেকে ম্যাক্সিমাম সিচুয়েশন চলে এসেছে উইদিন এ জেনারেশন। এই সুযোগ আছে আমাদের নাম্বারটা এবং আমাদের কনজিউমার পাওয়ারটাকে যদি আমরা সঠিকভাবে ইউজ করি। উই আর কনজিউমার, উই হ্যাভ এ বিগ নাম্বার আলহামদুলিল্লাহ, বাট নাম্বার হ্যাজ টু বি transformed into quality, or quantity has to be transformed into quality. একটা বিষয় যেটা আমি বোঝার চেষ্টা করি, ডক্টর বারি, একটা বিষয় আমি যেটা বোঝার চেষ্টা করছি যে ইউকে গভর্নমেন্টের তো একটা স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্ট আছে এবং সেই ইন্টারেস্ট থেকে তারা কাজ করবে ওখানে, কিন্তু আমরা মনে করেন যেমন যদি ইউকের পপুলেশন থেকে ইন্টারেস্ট থাকে, যেটা সাধারণত আমরা বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে বা এমপিদের কাছে লেখার মাধ্যমে আমরা অনেক সময় প্রকাশ করে থাকি, নিশ্চয়ই সেটা তো সরকারকে আরেকটু উদ্বুদ্ধ করবে, তাই না, যে আরো শক্তিশালী ভূমিকা নেওয়ার জন্য। জি, অবশ্যই করবে, কারণ সরকার তো আসলে জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে। ডেমোক্রেসি যতদিন আছে, ভালো মন্দ যেটাই থাকুক, the government listens to the people, but people হলো যদি অর্গানাইজড পিপল হয়, লবিং পাওয়ার যদি তাদের থাকে, ইকোনমিক পাওয়ার যদি তারা ইউজ করে, কালচারাল ইন্টেলেকচুয়াল পাওয়ার যদি ইউজ করে, দেন গভর্নমেন্ট উইল লিসেন। এবং আমরা দেখেছি বর্তমানে গভর্নমেন্ট লিসেন করতেছে সেই সমস্ত কমিউনিটিকে যাদের ওই পাওয়ার গুলো তারা হ্যান্ডেল করতে পারছে, পাওয়ারের লিভারটাকে ইউজ করতে পারছে। বাট প্রবলেম হলো মুসলিম মানে নাম্বার আছে, কনজিউমার কোয়ালিটি আছে, সবকিছু আছে, বাট সোশিও পলিটিক্যাল ইন্টেলেকচুয়াল মানে লিভারটা আমরা ইউজ করতে পারছি না আর কি। দ্যাটস এ বিগ ডিসকাশন এন্ড দ্যাট শুড বি এনকারেজড। থ্যাংক ইউ। ডক্টর খামরুল, আপনাকে প্রায় সিমিলার কোয়েশ্চেন, যে আমরা সময় শেষ, তো আপনি যদি ব্রিফলি বলেন যে সব দুর্বলতার পর আমরা যেখানে আছি সেইখান থেকে আমরা আমাদের কি করা উচিত? হ্যাঁ, আমার মনে হয় ডক্টর ওয়াহিদ ভাই বললেন, এর সঙ্গে একটু অ্যাড করতে পারি, সেটা হচ্ছে যে কিছু কিছু ইনিশিয়েটিভ আমরা নেই, বা কিছু কিছু ইনিশিয়েটিভ আমরা বিভিন্ন সময় এগুলো চিন্তা থেকে আমাদের ইনিশিয়েটিভ আসছে, যেমন আমরা এনসিপির কথাই বলি, বারবারই বলি, যেহেতু আর কোনো ইনিশিয়েটিভ আমাদের সামনে নাই, তাই না, এটা একটা ভালো ইনিশিয়েটিভ। এই যে যেটা অনেকটাই ডোমেস্টিককে কেন্দ্র করে বেশি ইয়ে করা হয়েছিল, ঠিক একইভাবে কিন্তু হ্যাঁ, তো ওই যে ওই ফরেন পলিসি, ইউকের ফরেন পলিসি যদি এখানে ইয়ে থাকে, তাহলে আমাদের উচিত ছিল, বা আমাদের এখনো উচিত, আমাদের যেহেতু আমরা ফাংশনাল এবং ওইভাবে স্ট্রংলি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ফাংশনাল অর্গানাইজেশন হিসেবে আমরা এটাকে ইয়ে করতে পারি নাই, যে কারণেই হোক। আমি যে কথাটা এমফাসাইজ করতে চাচ্ছি, এমসিইউ তো আমরা আলাপ করলাম, মসজিদগুলোর দুর্বলতা আলাপ করলাম, কালেক্টিভ, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল যারা দেখতে পাচ্ছে এই সবগুলোকে সামনে রেখে তাদের কি করা উচিত? না, তাদের তো করা উচিত। সবসময় বলি যে যেহেতু ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট এখানে অনেক, আমি কোনো একটা মস্কে গিয়েছিলাম, তখন দেখলাম তারা এই ইয়ের ব্যাপারে তাদের লোকাল এমপির সঙ্গে মস্কের যে কমিউনিটি, দে আর টকিং অ্যাবাউট দিস ইস্যু উইথ দ্য লোকাল এমপি, অ্যান্ড লোকাল এমপি ইজ লিসেনিং যে ইয়েস দ্যাটস দ্য এটা এই ধরনের আমরা যখন ইস্যু আসে তখন আমরা সবাইকেই বলি, তার লোকাল এমপি, তারপরে বিভিন্ন অন্যান্য যে সমস্ত ফরেন পলিসির বডি আছে সেই সব জায়গাতে যাদের লেখার সুযোগ আছে, যাদের বলার সুযোগ আছে, তারপরে এই ব্যাপারে এনকারেজ করার সুযোগ আছে। আমাদের অনেক ইয়াং জেনারেশন আছে যারা এইসব ব্যাপারে আগ্রহী, কিন্তু তাদেরকে যদি স্পিরিটেড করা যায়, যাদেরকে যদি একটু মোটিভেট করা যায়, যাদেরকে যদি একটু আগ্রহী করে গড়ে তোলা যায়, তাহলে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে জিনিসটা আমরা চাচ্ছি যে এই সেন্ট্রাল বডির বাইরেও বিভিন্ন লোকাল মস্ক এবং সেই সমস্ত মস্কের ইয়াংরা যদি এগিয়ে আসে, বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি এইগুলো লোকাল এমপিদের সাথে কথা বলে, রাইটিং করে, আর্টিকেল লেখে থাকে, তাহলে ইট ক্যান বি চেঞ্জিং। আমাদের সময় এতটুকুই। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন দি কনভারসেশন। আজকে আমরা কসোভো নিয়ে আলোচনা করছি। আপনারা জানেন যে 1997 সালে কসোভো লিবারেশন আর্মির গঠনের মধ্য দিয়ে তারা স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে, এবং 1999 সালে ন্যাটোর ডাইরেক্ট ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে ইভেন্চুয়ালি তারা 2008 সালে অফিসিয়ালি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তো আমাদের প্রত্যাশা থাকবে যে উভয় পক্ষ তারা একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে যাবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, প্রথমত আমরা সবাই দোয়া করি যেন এইটা একটা সুষ্ঠু সমাধান হয়। পাশাপাশি আমরা যার যার অবস্থান থেকে আমরা আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে লিখি, আমাদের কনসার্নগুলো রেজ করি, এবং সর্বোপরি আমাদের কমিউনিটিকে আমরা অর্গানাইজ করার জন্য এগিয়ে আসি। আপনারা যে প্রান্ত থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে
আমার অতিথি ডক্টর বারী এবং ডক্টর কামরুল হাসানকে তাদের মূল্যবান সময়ের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী সপ্তাহে একই সময় আবারও এই প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।